So let me introduce you your client, Irina. Irina is also an ACF coach, and it's her birthday today. So it's a birthday. Birthday. Ой, днем рождения, Ирина. And another Ksenia will be translating, and I will be silent. Okay. So is it possible that I share my screen with Irina? Yeah. Yep. Okay. Okay. So this is my screen. I will take some notes so that she can see what am I doing, and we can have our session. Педжа сейчас расширил свой экран, чтобы мы все могли видеть, и Ирина в том числе, видеть, что он пишет и какие он делает заметки. Okay, so first, one more time, happy birthday. I wish you all the best, luck, health, success. So really great year ahead. Еще раз днем рождения, Ирину. Всех благ, успехов, счастья и здоровья. С днем рождения. Thank you very much. Спасибо большое. And thank you for this demo session that you will do with me. И спасибо за то, что вы согласились на эту демо-сессию со мной. Да, с большой радостью. Мне интересно. With great pleasure. Thank you very much. So, Irina, we will have around 30 minutes of our time together. And what it is that you are bringing to our today's session? Ирина, у нас примерно 30 минут сегодня вместе. А что бы вы хотели сегодня обсудить? Я бы хотела поразмышлять сегодня о партнерстве. Ксения, вам удобно будет, если я буду говорить вот такими кусочками? Да, пожалуйста. В принципе, абсолютно, да, я записываю. Так что да, вы говорите, как вам удобно, может быть, через какое-то время паузу, и дальше я постараюсь уже все, так сказать, перенести. И тогда давайте кусочками все-таки буду говорить. Я бы хотела поразмышлять сегодня о партнерстве. So I would like to discuss and ponder today about partnership. Okay. Okay. Потому что мне кажется, я предполагаю, что если я найду здесь для себя новые формы, это сильно повлияет на все сферы моей жизни. Because I think if I find the new definitions, the new shapes of it, it will greatly affect my whole life. And just for my understanding, in what way this new shape of partnership will affect your life through time? Просто чтобы я немножко лучше понял, как, в каком духе, в каком плане эти новые формы могут повлияют на партнерство в вашей жизни. Это сделает мой бизнес и мои деловые коммуникации крепче, и это даст больше счастья в частной жизни. It will make my business and my business communications stronger, and it will give me happiness in my personal life. Okay, and what would be some specific indicators of this happiness and stronger business and business communication through time that you can observe? По каким параметрам вы поймете, что ваши бизнес-коммуникации, ваш бизнес стали сильнее? Это легкость создания результатов, и это мое ощущение себя в наполненности. It will be easier to reach the results. I will feel fulfilled.
So some results, some fulfillment, happiness will be present. То есть результаты, наполненность, счастье будут присутствовать. And if you just for a moment look even further in future, what would be some specific outcomes that you would like to achieve through time with this new form of partnership? Some specific results, more better fulfillment, happiness. Если мы посмотрим чуть дальше в будущее, можете ли поделиться какими-то более конкретным исходом, конкретными результатами, которые вы получите от вот этой наполненности и счастья? Да, там есть много результатов из того, что, наверное, проще всего озвучить. Это жизнь на несколько стран. There will be many results, actually. Probably the easiest ones, or the first ones that come to mind, will be the ability to live in several countries at the same time. Mm-hmm. So several outcomes would be like targets that would be achieved. Okay. But one of these would be several countries. And just for my understanding, like all these results, and as one of the examples of being in several countries at the same time, why for you would this be important? Чтобы я лучше понял, вот, так сказать, этот запрос и возможность проживания на несколько стран, почему это важно для вас? Мне это говорит о том, что я проживаю ту жизнь, которую я хочу, и это дает возможность реализовывать очень разные вещи дальше. It would mean that I've lived the life that I always wanted, and it also allows me to materialize, to bring to life other things that I want to. Я чувствую это как важную часть своей реализации. I feel this as a very important part of self-realization. Okay, and just one more question regarding this future where you live the life that you always wanted. So what is the key difference between Irina here through time and the one that is talking to me today at her birthday? И говоря, так сказать, о реализации будущего, скажите, в чем вы видите основную разницу между Ириной, которая, так сказать, находится здесь сейчас, и Ириной, которая будет жить там в этом будущем? Скорость. Speed. Sorry, if you can repeat. Speed. Speed. Okay. Легкость. The sense of lightness. Попрошу сейчас по возможности участника, который у нас попал в кадр, выключите, пожалуйста, камеру. Мария, если возможно. If we could please ask one of the participants who just turned on his camera or her
camera. Could you please turn it off? Thank you. Thank you. И, наверное, это еще возможность и умение быть в контакте с другими людьми глубоко и результативно. And there's probably also an opportunity and an ability to be in contact with other people on a deeper level and with more results. Okay, and if we just one more time put focus on this Irina, who really like shifted in the area that is closer to self-realization, where she really lives a life that she always wanted, with these qualities of speed and lightness and more contact with others on a deeper level and results. What is your feeling through time? When this will take place? Если мы сейчас опять немножечко сфокусируемся на той Ирине, которая живет у нас в будущем, вот с этой большей легкостью, скоростью, самореализацией, как бы, вот какая она, что происходит с ней? Ну, вот два слова приходят такие: живая и настоящая. Well, I can say two words is alive and real. Maybe genuine, maybe, I don't know. And if we, through time, have Irina, who is live and real and who really lives a life that she always wanted. So what it is today, until the end of our time together, that you would like to get as a really valuable outcome that will be a first stepping stone towards this result? И если мы сегодня, так сказать, да, говорим об вот этой живой, настоящей Ирине, которая живет жизнь, которую она хотела бы, что вы видите результатом сегодняшней нашей сессии? Что бы вы хотели сегодня измеримого, так сказать, да, вынести из сессии, что станет ступенькой, может быть, одной из первых ступенек к достижению вот этой цели стать этой Ириной? Я бы хотела почувствовать, как это быть в партнерстве, вот в том, в котором я хочу. Почувствовать это. I would like to feel what it feels like to be in a partnership that I would like to be in that partnership that I would like to be a part of. So when we think about this future you, where like everything is set up in a way that resonates with these two words, live and real, live and real, sorry. So today you would like to sense the quality of partnership that goes with it. Вы бы хотели почувствовать, если мы говорим о, так сказать, да, будущей вас, живой и настоящей, вы бы хотели почувствовать сегодня, каково это быть в таком партнерстве? Да, почувствовать и забрать с собой 3 каких-нибудь таких 3 стратегии, как сделать так, чтобы так было. Yes, I would like to feel that and also take away maybe 3 strategies that would help you to get there. So if until the end of our time
today you feel you create this sense of and feeling of what partnership in this future should feel like, and you create the three strategies to move there. Would that be a best use of our time together? И таким образом, если сегодня вы почувствуете, каково это быть вот в этом состоянии партнерства и унесете с собой 3 стратегии, то мы можем говорить о том, что сегодняшняя сессия прошла не зря. Да. Yes? Okay. Thank you. And just for my understanding, you started with partnership and then we ended with partnership, and this we built this nice image of future you. So in what way partnership is related to this future you? Каким образом то партнерство, о котором мы говорим, и мы начали разговор, собственно, и в конце также мы упомянули партнерство, каким образом это партнерство соотносится с вами будущей? Мне кажется, у меня освободится огромный ресурс от того, что мало сил достаточно для того, чтобы сделать результат. I think I will discover a great resourcefulness in myself, because it would mean that I spend less effort to get the greater results. В некоторые моменты сейчас мне нужно сильно готовиться для того, чтобы войти в коммуникацию. Right now, in some moments, in some instances, I have to spend a lot of time to prepare myself to enter into that state, to be able to get into that state. So partnership is actually a source of resourcefulness that will be present in this future. То есть, таким образом, партнерство — это источник ресурсности Да. будущего. Да. And when we talk about partnership in future, so here you are in this area where you live the life you always wanted. Когда мы говорим о будущем, вы находитесь здесь, вот вы в этой жизни, которую вы хотели бы прожить. Where one of the outcomes is, there are many results, but one of these results would be living in several countries at the same time. И тут много результатов, которые вы хотели достичь, один из которых — это проживание в нескольких, проживание на несколько стран. And there is a quality, words that are describing this state is speed and lightness. Вот это состояние, что лучше описывает это состояние? Это скорость и легкость? And what would you say that here in future is really influencing this quality of partnership that is really important for you? Sorry, Pedja, could you repeat that last part? What would you say that here in future, where partnership is the foundation for resourcefulness? So what are the qualities that are influencing partnership to be in a way that really works for you? То есть вот здесь, вот в этом будущем, где ресурсность как бы, да, является основой этого партнерства, вот что, из чего это состоит, из каких частей? Может быть, из каких качеств? Qualities, right? Yeah, qualities, like as partnership can have many different ways how to be built. And different people you will approach it in a different way. So from your perspective, here in future where you really shifted on a different level, where you live the life you always wanted, what is the foundation? What are the qualities of that partnership that is present there so that it can be how to say, a foundation for resourcefulness? То есть основа, да, основа вот этой ресурсности, качества, которые составляют основу этой ресурсности в будущем. Границы. Limits.
Четкая ясность целей или задач. Clear goals and tasks, or the clarity of goals and tasks. Комфорт в том, чтобы говорить на одном языке. Comfort to speak the same language. Умение помнить о своих интересах. And not to forget about my personal interests. Remember my personal interests. Отсутствие ожиданий. The absence of expectations. Sorry, can you please repeat? The absence of expectations. So if there are no expectations, what is there? Если нет ожиданий, то что есть тогда? Желание. A wish. Sorry, please repeat. A wish. A wish. Okay. What else is there in future as a foundation for Что еще есть в будущем как основа? Общие интересы, я думаю. Common interest. Пожалуй, еще что-то, что является, чему я могу учиться у партнера. And another thing is something that I can learn from my partner. То есть что-то, что меня обогащает и что привлекает партнера. Something that enriches me and something that attracts me. Are these two or one? Это одно или два? Я думаю, одно все-таки это. Это что-то одно. It's one. It's one. And how you would name it? Because I heard that you can learn, that you can, some partner can enrich you. What would be one way how to say it? Как это можно сказать, может быть, каким-то вот одним способом? Восхищающее качество. Something that I would admire, a quality that I would admire. Okay. What else? Что еще? I don't know, really. Yeah. Okay, we can leave it open maybe. Не It знаю. will come later. Открытым, да. So, and just for my understanding, if we talk about Irina, who really integrated all these qualities in the future, in her future, so that the partnership is a really foundation, as you said, for resourcefulness. What is one word that really describes this lady? Если мы говорим о той Ирине, которая интегрировала, которая выбрала в себя эти качества в будущем и для которой партнерство является вот этой самой основой, как мы это можем описать одним словом?
эту Ирину. Я бы сказала, что это слово яркое. I would say bright, or maybe, well, as an interpreter, I would probably interpret it as colorful. I don't know, Irina maybe can... No, bright. Bright, okay. Okay. And you say, we talk about partnership, so I assume that there is a partner here, if I'm assuming well. Если я правильно понимаю, то как мы говорим о партнерстве, речь идет еще о партнере, то есть присутствует еще какой-то партнер. And what would be the word that describes partner, so that this partnership really functions as something that is a foundation for resourcefulness? Как бы вот можно было бы описать одним словом партнера, вот того партнера, который дает, так сказать, это партнерство, которое является основой ресурсности. Это спокойствие. Being calm, composure, maybe. Может быть, даже уверенность. Certainty. Как будто что-то, как будто какая-то такая глубина, может быть. Being deep, depth. Может быть. And I read here being calm, certainty, depth, and which one of these three words is really the most relevant for this partnership, so that it goes together with this brightness? Какое слово лучше всего, да, описывает это партнерство? И, да, я сказала, да, спокойствие. Спокойствие. And just one more question. If we look now at this partnership as whole, where there is one side that has this word of brightness as a metaphor, and the other side has a word of calmness, what is it together? How you would describe, what you would say about this partnership? И сейчас, вот, когда мы смотрим на это партнерство в целом, с одной стороны у нас вот эта яркость, и с другой стороны у нас спокойствие. Вот как бы мы это описали все вместе? Это ракета. Rocket. Okay. And where this rocket goes? Куда летит эта ракета? Ну, прямо на край галактики это исследовательская ракета. It's research. It's the rocket that is on a research mission and is probably going to the outer limits of the galaxy. Okay. Okay, so our time is really going quickly. So just like to go back to these qualities. You said that resourcefulness is something that would be a foundation for this future you, and the partnership is one of the elements. And then you mentioned many different qualities that actually support partnership. What are the two qualities that you really can shift like immediately in order to move into this direction? Ну, наше время бежит достаточно быстро.
Вы сказали о ресурсности, которая является основой партнерства, и вы также упомянули достаточно большое количество качеств, необходимых для этого. Вот какие, может быть, два качества мы могли бы выделить прямо сейчас, которые мы можем каким-то образом продвинуть, да, или, так сказать, изменить или проработать для того, чтобы достичь этого состояния? Я думаю, что это границы и желания. I would probably take limits and wish. Я только думаю, что они не limits, они boards, скорее всего. То есть такие вот boards, да, ну, границы, не ограничения, а границы. Yeah, well, we can say then. Ну, окей, мы можем так оставить. Yeah. These two. Okay, and if we now put it really on the ground, really specifically, what it is that you can do in the next period? Boundaries. Actually, boundaries is a much better word. Boundaries. I would thank you. Yeah, boundaries probably better here. Okay. Sorry. If we now put it on the ground, really like in the next period, we explored here really far future, really like the partnership where it goes. We explored some near future. So what specifically you can do in the next period in order to really move these boundaries forward so that it really supports your partnership? Что конкретно мы могли, какие конкретные шаги мы могли бы предпринять, чтобы как-то продвинуть, да, вот эти границы вперед? Если мы сейчас говорим, так сказать, о чем-то, что мы можем сделать вот сейчас на земле, так сказать, находясь. Я думаю, что это, наверное, локализация во всех партнерствах, взаимодействие под задачи, под которые это партнерство есть, и под мое время, и под мои желания. It's probably localizing the interaction within the partnership in accordance with my tasks and my wishes. What else? Что еще? Я бы хотела оставить для себя вопрос такой ключевой на наблюдение, а что я сейчас чувствую, когда я нахожусь в партнерствах, в непосредственном взаимодействии. Простите, Ирина, не поняла, это вопрос к Педже или... Это вопрос, который я оставляю себе как вопрос для самонаблюдения. Okay. I would like to park or keep a question of self-observation for myself. What do I feel now being in the partnership? How I feel now about it in the moment? И второй вопрос, а чего я сейчас хочу? And the other question is, what do I want now?
I see now 2 times are repeating in these questions, and just I would like to ask you in what way this now is related to this rocket here that we created. Вижу, 2 раза повторяется вот это слово «сейчас». Я бы хотела бы понять, как вот это «сейчас» соотносится вот с этой нашей ракетой, которая летит. Для меня это как раз про то, что сейчас важнее, чем ракета, которая сейчас как момент важнее, чем ракета, которая полетит потом. Well, for me, it probably means that the now, this now, is probably more important for me than the rocket that would fly later on. Okay. And one more thing, you said a wish. So what it is about the wish that you can do in the next period or plan in the next period so that this thing moves forward? Вот что о желании, вы упоминали также желание, вот это желание, что это там означает в будущем? Это уже есть в тех шагах, которые написаны, потому что там есть это желание. Это про желание, про то, от чего хочу я. На самом деле. It's part of the steps that were written out before. It's actually a wish to understand what do I want. Mm-hmm. Anything else that you would add for this wish? No. Хотели добавить к этому желанию? Нет. Okay, so we are slowly coming to the very end of our time together, and at the beginning you said that what you would like to explore a feeling of partnership and come up with 3 strategies that can move you towards it. So at the end we went to many different places, even exploring different galaxies and research mission, but at the end we came with 3 specific things as strategies: localizing your interaction with accordance with your tasks and wishes, keep a question how I feel now and what I want now, and now is very important word. And one more thing about understanding what do I want again. So I would like to ask you, what is it the value that you got for yourself in this session? Наше время приближается к завершению. Мы с вами поговорили в самом начале, да, о том, что мы чувствуем, о чувствах, заявили, так сказать, да, это как запрос на нашу сессию, также о 3 стратегиях. И, собственно, мы достаточно много сегодня поисследовали, проговорили, и в конце мы пришли к 3, так сказать, достаточно конкретным моментам. Да, это локализация взаимодействия, это вопрос, как и что я чувствую сейчас, и это желание понять, что я хочу сейчас, в настоящий момент. Какова ценность, какую ценность вы выносите с сегодняшней сессии? Для меня было очень важно увидеть и почувствовать эту ракету, и при этом осознать, что важнее не она, а то, что я чувствую сейчас, то, что я хочу сейчас. Для меня было очень важно увидеть и почувствовать эту ракету. Ксения, на английском. Я прошу прощения. It was very important for me to see and feel the rocket. Все уже. Тузик, все. It was important for me to see and feel the rocket, but it was actually even more important to realize what I feel now in the moment, and how I feel now in the moment, and what I want now. And just a very last question: what are the
or two things that you can do like immediately in next couple of days? Ну, последний вопрос. Это какое одно или два действия, которые вы могли бы уже предпринять буквально в ближайшие 2 дня? Я бы хотела написать на листе все свои партнерские взаимодействия, которые есть сейчас, разделить лист напополам и написать на одной части, что мне нравится, а на другой части... Точнее, написать на одной части, что есть, а на другой то, чего я хочу в этих взаимодействий от этого партнерства. I would like to actually make a list of all of my partnership interactions and then divide this list or divide a paper in 2 columns. In one column I would write what I have in reality in the present day, and in the other column I would write what I would want to have, what I would like to have. And when will you do this? И когда вы это сделаете? Завтрашнее утро — прекрасный момент. Probably tomorrow morning is the great moment for that. Okay, so Irina, since we are now at the really very end, we are a little bit over the time. I would like really to thank you for this session, and I really wish that you have both of these 2 things as soon as possible, like right now, as it is very important, and this rocket to explore and go to this research mission. Thank you. Ирина, хочу поблагодарить вас за эту сессию, пожелать вам скорейшего достижения вот этих 2 областей, да, это то, что есть сейчас в моменте, и, собственно, вот эту ракету, которая находится в миссии, исследовательской миссии. Спасибо большое за этот подарок, потому что это действительно подарок. И за соприкосновение с вашим мастерством. Thank you very much for this gift, because it's truly a gift, and the ability to actually get in touch with your mastery. И мне очень понравилась такая работа в таком формате. Я первый раз работаю как клиент в таком формате с экраном. I really enjoyed the format, because it's the first time that I work as a client in such a format with a screen. И буду очень благодарна, если я смогу получить эту картинку, потому что она для меня прям важна. Спасибо большое. And I'd very much appreciate if I could get that picture from you, because this picture is very, very important for me. Yeah, I will send you, definitely. Я отправлю ее обязательно. Ксения? Да. All right, thank you so much. I will speak in Russian to make it all easy, but if you have 10 minutes, maybe we can answer questions about this beautiful question that you did. All right. Коллеги, я буду говорить по-русски, Ксения будет переводить вопросы для Педжи. Ирина, большое спасибо за доверие нам и за то, что вы разделили свой подарок с нами. Так, вопрос. Лучше коучу фиксировать мысли из коуч-сессии, лучше коучу фиксировать мысли из коуч-сессии или самому клиенту? Когда коуч занимается фиксацией, он не снимает ли ответственность с клиента? So the question is it better for a coach to make notes of the certain points in the session, or is it better for a client to do? Because when a coach does so, doesn't that mean that he's taking away a client's responsibility? Well, if client wants to take notes, why not? I mean, it's always welcome. The client can do it. However, this is more space for visualization than note-taking space. Ну, в данном случае, если, конечно, клиент хочет делать заметки, он тоже также может их фиксировать, но в данном случае это больше для, так сказать, визуализации, да, вот это пространство.
So this is the project. The whole project is here. So this image is important, and we build it slowly, step by step. So it's these words are not so much important. I mean, although these are key words, but we build on them slowly, step by step. So at the end, we have a partnership that goes up to the sky and exploring the space. But at the very beginning, we need to move somewhere to start with this. So we connect everything. So it's the whole project is here. То есть тут важно, наверное, вот картинки больше, да, даже нежели чем эти слова. У нас здесь, собственно, целый проект от начала до конца, и вот эта, так сказать, да, летящая ракета, она позволяет нам визуализировать полностью картинку, поэтому картинки в данном случае очень важны. Спасибо. Слушайте, такой вопрос, он есть, я не хочу его игнорировать. Он задан на английском. Ксения, если есть возможность из чата его прям прочитать на английском, я сейчас по-русски прочитаю. В начале или в конце он будет? Ой, я сейчас напишу. Насколько же отличается... Я в чат напишу. Насколько же отличается мужской подход и логический способ вести сессию, ну, видимо, от женского. Но это вот не вопрос, а как бы statement, да, утверждение. И мне вот интересно, считает ли Педжа в этой связи, что есть какой-то вот мужской способ или женский, логический или нет? Okay, we have an interesting question. It's more of a statement, actually. So basically, the statement is, wow, how a man's approach is different in a way to lead the session, like in a more logical way to lead the session. And it seems that we have a lack of man energy in our coach community. And Ksenia, well, that's a statement. And then the question that Ksenia just added to that was, do you Pedja think that there is a certain men's way to lead the session and a female way, like a male way to lead the session and a female way in the coaching approach? Well, I wouldn't say, I wouldn't make this type of distinction, man or male or female. I mean, definitely each of one of us, I mean, brings our uniqueness in a session, and I have my female energy inside of me, and as well as ladies and have men energy inside of themselves. So I would say, like in coaching, there is a interaction between two people. So there is a coach and client. Я бы не стал делать, наверное, таких вот разделений, так сказать, да, на женское и мужское. Скорее, это та уникальность, которую каждый из нас привносит в сессию. У каждого из нас есть и мужская, наверное, и женская энергия. У меня есть, собственно, женская энергия, да, во мне, которую я могу использовать. These two people start to resonate, start to connect, and they connect on not on cognitive level, but on intuitive level. So there is iceberg here, and then there is a iceberg here. So these two icebergs starts to have an interaction. And you know, like this type of session came out as an interaction between me and Irina. So, you know, like my male, her male energy, my female energy, her female energy, and then we created this. If it is another client, it would be different. С другим клиентом, возможно, было бы по-другому. Как бы, да, у нас наши энергии, возможно, да, говорили между собой. Моя женская энергия с ее женской энергией, ее мужская энергия с моей мужской энергией. Это как два айсберга, которые, так сказать, да, встретились и выстраивают вот эту связь, да, вот эти отношения, да, в начале сессии. И, собственно, в другой сессии, возможно, было бы или будет по-другому. Но это два человека, которые выстраивают вот эту уникальную связь во время сессии. Спасибо. Так, вопрос из чата нашего здесь. Как Педжа понимает, что его персональный способ визуализации, я думаю, что мы все в восторге, я вижу очень много комментариев, и мне тоже это все очень
дорого сердцу. Как Педжа понимает, что его персональный способ визуализации, его стиль мышления соответствует способу мышления и обучения клиентов? How does Pedro? How do you understand? How do you measure? Сейчас не вижу этот вопрос. Он на русском, да, идет? Прочитаю на английском. Ну, просто переведу текст. It's okay. But no, sure. Yeah, sure, if you want to. All right. It's just easier if I'll ask myself because Ksenia can't see the question. But how do you know that your way of drawing all this whiteboarding, which we all, by the way, are just blown away with, how do you know that this way will fit to the client's way of learning and perception? Or in general, like whatever I'm doing, I'm trying that the client creates image internally. So like this is a combination of wording, asking questions in a specific way, and then supporting these questions with these maps. I mean, we are all visual beings, and some of them of us are more, others are less. However, like in this session, there is a combination of first me being present and me being connected to myself, so triggering my kinesthetic and my feelings. Then the way where I'm asking questions and shifting tone of voice, triggering auditory channel. And the third way is actually asking specific questions so that the client can either internally see it, or like some clients will say, well, I am not good in visualization. But the thing is that we all visualize, and like presenting it as a map. Usually it doesn't take lots of chunks of the attention, and then the person when see the map, see the whole project, and then it can put attention in specific part of the project. So I'm trying to use all three channels: visual, auditory, and kinesthetic in a different ways. So through touching all three channels, I'm raising the probability that client really creates the inner experience. Ну, резюмируя, так сказать, да, то, что ты сказал, я стараюсь. Oh, that's okay. I'll summarize. Резюмируя то, что сейчас сказал Педжо, что мы все, в общем-то, в какой-то степени мы все визуалы, да, у нас у всех есть визуальный контакт. Он старается использовать три способа, все три в своей сессии, как, в общем-то, он и продемонстрировал сейчас. И это, конечно же, голосовой, да, то есть это тоны голоса, это вербальный, словесный, кинестетический. В данном случае это вот визуальный канал. И даже те клиенты, которые, например, говорят, я вообще не визуал, ну, собственно, у них все равно есть, так сказать, да, глаза, и они все равно воспринимают информацию через этот канал. Поэтому важно использовать все три, и важно видеть в этом приеме именно карту. То есть это как вот такая карта, можно сказать, план, проект к действию, который был здесь изображен. Спасибо. Педжа, большое-большое спасибо за эту прекрасную сессию и за пример визуализации в сессии. Мы не ожидали, но это очень приятный сюрприз, как можно еще вот так делать, особенно сейчас, когда мы все ушли онлайн, и хочется что-то, может быть, еще добавить в сессию, как-то компенсировать отсутствие физического контакта вживую. Большое спасибо. И с нами были, я так понимаю, ученики и коллеги Педжа. Вам, дорогие коллеги наши, мы тоже очень рады. Надеюсь, вам было интересно. Хочешь, Ксения, я скажу его сама поблагодарю? Тебе как удобно? Thank you so much, Педжа. You're most welcome. No, I will. I will profusely. Thank you. Thank you so much. Well, first of all, thank you for your session. It was very beautiful, and thank you for agreeing to
spend your time with us. And also, thank you for this nice surprise. It's a great example of what we can add, this extra oomph now that we're all online, and perhaps some of us who were doing live sessions, they want to add some missing pieces to this experience. So this is a great example of what we can do as coaches to sort of make this online space more productive for the client. So it was very beautiful. Thank you so much. And also thank you for bringing your champions. We have a lot of people that came, I guess, to look at you. So we're very grateful to see them all as well. Thank you. Thank you very much for invitation, and I wish you all success and with coaching online or on site. Thank you so much. Thank you. You too. Enjoy your week.